It takes you to a different world. Losing yourself into into a kind of outer world. It also creates a kind of an ecstasy and facilitates a person to dance and go into a trance. There are certain shrines which specialize in a certain instrument. It's not always that in all the shrines the same kind of music is played. Now in certain shrines we see that Qawwali is the major form that is practiced there. In some other shrines it is some kind of a shahnai or nafrini that is played on those shrines. In Sindh, in Sehwan, for example, they have the Naubat that is played. So there are certain shrines which specialize, and one shrine in Lahore, Shah Jamal, specializes in the dhol. And a very famous exponent of the dhol, he's a great dhol player, his name is Pappu Sain. He plays there. He has been playing there since he was a child. ਇੱਕ ਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਢੋਲ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਮਸਤੀ ਟੈਪ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। This rhythm, this regularity of the rhythmic beat and the nature of the sound, the bass, the overwhelming nature of that which completely engulfs an individual and a groove, it creates that kind of an ecstasy. The regularity of the beat and then the nature of the sound, it creates a kind of a rhythmic flow that induces a person to break into some kind of an ecstatic dance, and it creates a trance-like situation. And in most of the mazars, people whirl and dance to this beat in that state of ecstasy.
Well, talking about the trance experience here is quite different than myself. I have been experienced, the different trance from different countries and different trance music. But experience I had here, and every time I come here, experience I have here, it's quite different. It's trance we experience here. It creates its own world, and it takes towards God. ਦੂਸਰਾ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਬੀਟ, ਧਮਾਲ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਮਾਲ ਵਜੋਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਧਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ। ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਪ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰੀ ਬੀਟ ਧਮਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਕੀਰ ਫਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਕਰਦੀ ਔਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਫੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ। Because of his very intricate and subtle playing, and of course with the power that he also has in creating that bass sound which affects the heart directly and induces a kind of a trance. So because of that he's extremely popular, and he draws people from various walks of life who go there and spend a couple of hours and probably feel some kind of a renewal, some kind of a spiritual renewal. They are energized in a certain way. They come out of, the humdrum of life. I would say that we have the pure and the real trance here at Hazrat Shah Jamal. And that has become a kind of a cultural event of Lahore every Thursday, where people are attracted and they go and they experience that. It is quite an experience actually, because it starts around 11 o'clock, around midnight, and then it goes on for an hour or so, a couple of hours, and there are people you don't really associate with the shrine, because you have students, you have other more urban kind of people who also go there and experience that, and that has become a kind of a cult.
ख्वाहिश कि मेरे बाप ਨੂੰ ਵੀ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ख्वाहिश है कि मैं भी इस तरह ही ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ख्वाहिश कि मैं भी ਉਸੇ ਢੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਬਸ